We're on our way to Testal, which is a port and a beach, and you can probably see behind me and all around me there's an awful lot of cars, and none of these cars are actually here to visit the beach. The tide is out, it's the estuarial bay, so it doesn't look very nice. It's not the warmest day in the world, even though it's a nice bright sunny day. The reason it's so busy and the reason there's so many cars and so many people here, as you will see in a couple of minutes, is because they're collecting the Berberechos, or as we know them, cockles. There's a short season when they're allowed to go onto the beach and collect these Berberechos, and this is the period now. It lasts for about a couple of weeks. As long as, yeah, about a couple of weeks, maybe a month. And they need a license to do this. Some of the people have been doing it for, well, it's been in the families literally for all their lives. All their lives. Yeah. Just move out of the way, there's a gentleman coming towards us. And so it's something that's been done for generations. We're walking down the boardwalk now. I'll just turn round. That's a distant view of the beach. At the moment the sea is well out. It doesn't look particularly appealing, but shortly we will take a look at the people collecting the Berberechos. It's very windy, so I hope you can hear me. We're actually at the part of the beach now where they're collecting the Berberechos, which I'll show you in a second. They use, it's almost like a rake with kind of a mesh box above it, and they pull them out of the sand. We'll just show you a close-up of somebody doing it in the sand, and then we'll move to where people are doing it in the water. This guy's just collected a load and he's sifting through now to find, I guess, the ones that, one, are live and acceptable, and two, are big enough. The small ones they throw away. Asked her how many kilos of Berberechos she's allowed to collect. This year they're collecting up to 20 kilos, but in low years they get down to as low as 10. Sorry, I'm facing into the sun.
but I just want to show you how far out we've come to get to this point. We're a kilometre or so away from where the beach actually starts. When the sea is in, it literally goes right up to those trees in the background. And this is the estuarial bay, the Ria of Noia and Muros. Again, looking right into the distance, you can probably see there's another couple of groups of people collecting the Berberechos. There's one over there, and as I swing round over towards Terramancos, which is another beach, there's some more people over there as well. I'm just going to have a word with what we call the shellfish police and ask them what their role is here, what they do, and how they police the picking or collecting of the Berberechos. ¿Para trabajar? Sí, para trabajar. ¿Es una semana o un par de semanas? Ah, no, 6 meses. 6 meses. Hasta abril, más o menos. De abril hasta... De ahora de septiembre a finales de marzo. Ah, qué bien. Sí. Porque yo soy de Noia y yo siempre vine de vacaciones por agosto, pero nunca estuve No, aquí agosto cuando... no, está cerrado. Abrió el 16 de septiembre. Bueno. Hasta el 1 de abril o así. Bueno, gracias. Gracias. So what did he just tell us? He just said that the season's actually 6 months. It starts about this time and goes through to April. So it's completely different to what we originally thought then, Yeah, isn't it? And I to what just we've thought been it was told a couple of before. months. Yeah, completely different to what we've been told before. We're in the port of Testal, about a mile away from where we were watching them pick the Berberechos. No, nosotros no dependemos de la marea. No. Nosotros Los, es los el que van horario. por tierra sí a pie, los del barco puede estar la marea a tope que tú vas a la misma reserva. Le metes más vara a la... le metes más vara Con la vara más larga. y más profunda, de 8 más metros. larga, Tienes que tener más fuerza porque es más Sí. Pero bueno, es maña, después es ir poco a poco. Y pues en el freixo, lo que ves allí enfrente, también tienen otro. Es como aquí. Es como aquí, tienen... Subimos en Freixo Somos ayer. 1.500, Casi 1.600 200. son 2 personas aquí. Y que mira que sale todos los días de aquí. So I think they're saying there's about 30,000 kilos picked per day, and this is where they're all stored. We're getting a guided tour. This is a prohibited area as well, so we're pretty lucky. We've just got talking to 2 of the fishermen. Aquí hay distintas especies. Babosa, después esta es japónica, que es distinta, ¿te fijas? Esta es babosa, esta es japónica. That's babosa and that's Sí. japonica. Ah, Sí, son babosa, distintas Japan. calidades de almeja. These distintas are calidades. almejas. Sí, sí. Sí, babosa, japónica, Sí, ahí. fina que hay un poquito. Grandotes son Sí, estas son más. sí, Creen sí. hay de primera y de segunda, ¿sabes? Hay de... Y pues esta es la más cara. ¿Qué pasa? Que a mí me toca. Esta es la más cara que hay. That's most Esta es fina, le expensive. llaman Ah, fina. sí, Sí, grande. Esta vale el kilo 70-80 euros. Pero para coger, esta apenas hay. How much? 70 or 80 euros a kilo. En la lonja. Después tú la vas a comprar, te cuesta más, ¿eh? That's Esto- here. esto al That's comprador. here, even more if it's in Yeah. Sí. Santiago Sí, or Sí, Pontevedra. este es, Sí. bueno, esta es ya de muy buena calidad. Sí. Esta Wow. la pagan ya. ¿Qué pasa? Que no ves, no... Esta es japónica pequeña. No, esto es para volver al mar. Esto es para echar al mar, que es No muy da pequeña. la No da la talla y la echan al mar. So those will go back to the Ria
because they're too Too small. small. Sí, Sí, es muy sí. pequeñita y Sí. tiene que ser por lo menos así, más o menos. Ah. Así, ¿no? They've got to be Sí. that size. Sí, desde segundo y pasa de primero y así. En estas máquinas se clasifica, entonces la que no da la talla. Claro, So- se cuela. Yeah, Sí. can you see how the So they run over those, and if they Yeah. fall through, they're too Yeah, small. Primera, segunda. no, the top one, the bottom one's first, second one's second, and the So top they're one's graded. they graded. Sí, Yeah. sí. Y la que no vale, por ejemplo, ya le... Ya cuela le por cae ahí. por Va en otro sitio y Aquí luego no la más devuelven grande. al mar. Sí, Yeah. con la So caliente van those poniendo. will come out as well, and they'll put those back in the rear. Incredible. Y el berberecho te va, las máquinas, la gente se va poniendo las colas y después te van, según te van cayendo. Ahí. Y tú miras en el ordenador y te va a poner el nombre de tu barco o tu nombre de la persona. Te pone tu nombre y te va cayendo después de primera, tanto de berberecho de segunda, tanto de tercera, tanto de cuarta si cogiste, y después de almeja si cogiste te va poniendo y te dan un ticket. Sí, los que tenían dos cubos, uno era grande y después un cubo pequeño. Claro, porque si haces...